Hello friends, today we have to learn practice set 1.1. First question of that question is on your screen. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. म्हणजे बेस ऑफ अ ट्रायंगल म्हणजे पहिल्या ट्रायंगल दोन ट्रायंगल आहेत. फर्स्ट ट्रायंगलचा बेस आणि हाईट दिली 9 5 आणि सेकंड ट्रायंगलचा जो बेस आणि हाईट आहे तो 10 आणि 6 आहे रिस्पेक्टिवली आणि त्याचे एरिया आपल्याला A1 A2 असं कन्सिडर करायचं. मग सोल्युशन लिहित असताना पहा काय करता. लेट बेस B1 बेस हाईट and area of first triangle B बेस हाईट आणि एरिया फर्स्ट ट्रायंगलचे कसे कन्सिडर करायचे. बेस B B1 height will be H1 and A1 respectively. Okay, हे आपण फर्स्ट ट्रायंगलचे. ओके, लेट बेस हाईट अँड एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी B1 H1 and A1 respectively. Base means base of first triangle that is B1, height of first triangle that is H1 and area of first triangle that is A1. Now again let base height and area of second triangle, area of first triangle चं B1 H1 आणि A1 झालं. बेस हाईट आणि एरिया. सेकंड ट्रायंगलचं काय. लेट बेस हाईट अँड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल B. So take B base of second triangle म्हटल्यानंतर काय घेणार. B2 height of the second triangle H2 and area will be A2 respectively. Okay, so these are. आता तुमच्या समोर स्क्रीनवर क्वेश्चन आहे. काय दिले बा. बेस ऑफ अ ट्रायंगल म्हणजे एका ट्रायंगलचा बेस काय 9 आणि हाईट आहे 5. क्वेश्चन तुमच्या समोर. सो B1 इज 9 and H1 height is equal to 9 5. ओके, B1 H1 फर्स्ट ट्रायंगलचं बेस 9 आहे आणि हाईट फर्स्ट ट्रायंगलची 5. देन बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल 10 and 6. मग अनदर ट्रायंगल म्हणजे सेकंड B2's value 10 and height will be 6. H2 B2 means base of the second triangle and height second or another triangle and height of the another triangle that is 6. Okay, so these are given. These things are given. हे given आहे. आता पहा. Therefore we know that what we know that property we have to write here. That what is that first property. What is first property. The ratio of areas of two triangles are equal to ratio of areas of two triangles are equal to products म्हणजे multiplication product of their bases and corresponding bases and corresponding
bases and corresponding heights. हे आहे. ओके, therefore we have considered area of first triangle, that is A1. okay, area of second triangle, that is A2, base height and area of first triangle A1 आणि base height area B2 H2 and A2. area of first triangle A1 and A2 area of second triangle is equal to base in B1 into H1. बघा, area ratio of areas of two triangles are equal to products of their bases and corresponding height. Means area of first triangle is equal to first triangle upon second triangle area is equal to base of means base of first triangle, that is B1 and त्यांच्या प्रोडक्ट बेस आणि हाईटच्या प्रोडक्टच्या रेशिओ इतका असणार. B1 इंटू H1 अपॉन सेकंड ट्रायंगलच्या बाबतीत B2 इंटू H2. राईट, now we have to substitute values. So A1 upon A2 is equal to B1. B1 is what? 9. 9 into H1 5. 9 into 5 upon B2 into H2. B2 is what? 10. 10 into that H2 is that 6. Division 5 ones 5, 5 twos are 10. Right, now 9 and 6, these numbers are coming in 3's table. So 3 3's are 9 and 3 2's are 6. So in multiplication of numerators and denominators, therefore A1 upon A2 is equal to what will be there? 3 ones 3, okay, and 2 2's are 4. Therefore that is area of first triangle is 2, area of second triangle is equal to that 3 by 4 means 3:4. We can write like this. Therefore last answer, the ratio of areas of two triangles 3 by 4 ला आपण 3:4 लिहितो. A by A2 means A1 by A2 means A is to A2 is equal to 3 by 4 means 3:4. The ratios of areas of two triangles is काय रेशो आहे तो? 3:4. So this is final answer. You have to write. So try to understand, समजून घ्या आणि नंतर लिहून घ्या. ओके. सेकंड क्वेश्चन पहा. इन फिगर BC परपेंडिक्युलर AB. हा BC परपेंडिक्युलर आहे AB वर, म्हणजे ही हाईट आहे या ट्रायंगलची. जे परपेंडिक्युलर असतं ते हाईट असतं BC. ओके. अँड AD इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू दॅट AB. BC आहे 4. BC किती गिवन आहे? 4. आणि AD इज वॉट? AD इज 8. ओके. दिस व्हॅल्यूज आर गिवन. देन फाइंड ABC अपॉन ADB. तर ह्या ABCचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB हे फाइंड करायचं. नाव सी व्हॉट इज गिवन. फर्स्ट वी विल राईट गिवन. सो सोल्युशन आन्सर BC is equal to 4 and AD, that BC is 4 and AD is 8. AD is equal to 8 and in front of this we have to write given. What is this? This is given. Okay. This a base of this triangle ABC, that is this is base AB and height is BC. ABC चा base AB आहे and height BC आहे. आणि base of this ADB, suppose this is here base AB also, same base AB and height is another height AD. ओके. आता पहा काय लिहायचं. ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल हे गिवन आहे. त्याच्यानंतर पहा ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल ADB have here is DR, have same base. बेस कोणता आहे याच्यामध्ये? सेम बेस AB. राइट. ट्रायंगल ABC and ADB have
सेम बेस, त्यांचा एकच बेस, सारखा बेस आहे तो म्हणजे ए बी. नाव सी which statement, which property we have to use here? Areas of triangles काय लिहावं लागलं आपल्याला पहा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, बेस इक्वल आहे ए बी, विथ थर्ड प्रॉपर्टी विथ इक्वल बेसिस. These properties we have learnt in the previous video. Areas of triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights, Okay, this is the property. Areas of triangles with equal bases are proportional to their corresponding heights. म्हणजे area of triangle with equal bases means area of triangle ABC upon area of triangle downside triangle which ADB. See, areas of triangle with equal bases are proportional or equal ratio are proportional to their corresponding heights. मग त्याची corresponding height ABC ची corresponding height काय? What is the height of ABC? Which is BC upon another triangles ADB's height is what? Corresponding height ADB's AD. ADB ची height कोणती? AD. Okay. Now we'll continue here. Triangle, therefore triangle area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to, see, now BC's value, we know that. What is BC's value? 4 upon BC, and AD is what? AD is 8, right? Given 8. Now see, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to 4 ones 4, 4 twos are 8, 1/2. This we have to find, and we have found this. So this is the final answer. Understand? Okay. In following figure, question number 3C, sec PS perpendicular RQ. PS RQ वर perpendicular आहे, RQ एक्सटेंड केला असं तर ते लक्षात घ्या. PS परपेंडिक्युलर आहे RQ वर, याच रेवर आहे PS. ओके. सेक QT कोणावर परपेंडिक्युलर आहे? QT इज परपेंडिक्युलर ऑन PR. ही म्हणजे याची हाईट झाली. ओके. इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ इज 6, PS इज दॅट 6 also, and PR is equal to 12. This total length, this is PR is equal to also that value is given 12. Now we have to find QT is what? What will be a value of QT we have to find. Now see, first we'll write given values. So what are given? RQ 6, RQ is equal to 6, PS is equal to 6, and another value PR is equal to 12. These values are given. What we have to write? Given. And how can we find value of QT? Here no need use of that properties. We can find that value of QT directly by the formula of triangle. So how can we see? Area of triangle, we know that formula. Area of triangle is equal to 1/2 into base into height. This formula we have to use. So when we take RQ as a base of triangle PQR, see, now area of triangle PQR or PQR 1/2 into, so when we take base RQ, and so what will be height of, when base is RQ, then height will be so height should be perpendicular on base.
So when we extend RQ to right side, so what will be perpendicular on that RQ? PS. Okay, so when we take base RQ, we have to take base RQ and height will be PS. So these both values are given, so we can find area of triangle PRQ. Then आपण PRQचा या हाईट आणि बेसवरून एरिया काढू शकतो. त्याच्यानंतर याचा बेस, याचा PRQचा एरिया काढू शकतो, बरोबर. आणि PRQचा नंतर काय करू शकतो, PR आपण बेस कन्सिडर करून QT काढू शकतो. पहा हळूहळू लक्षात येईल. PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस काय, बेस RQ इंटू हाईट इज वॉट, PS. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस RQ is 6 into PS is also 6. Understand? 2 1s 2, 2 3s are 6. मग 3 6 चा किती आलं डायरेक्ट 18 where unit. This is the area of triangle PQR. So lastly we can write, therefore area of triangle PQR is equal to 18 square unit. Square, if no unit is there, so we have to write unit. So this is the area of triangle PQR. You can take base is PR, base will be PR, then what should be height, then QT. Okay, we have found this area of PQR. Here we can give statement 1, 18 square centimeter. Now see another formula. We will take just same triangle, area of triangle PQR, but we'll take another base 1/2 into base. We'll take PR as a base. PR जर base घेतला, base into height 1/2 into base is PR. Suppose if we take PR is as a base, then what will be height? QT into QT. Okay, now see area of triangle PQR is 18. Here is equal to 1/2 into PR is what? PR is given here 12. What is that? PR 12 into, we don't know QT, we have to find that QT as it is 12. ठीक आहे. आता पहा 18 is equal to, so डायरेक्ट आपण ह्या 2 आहे ना डिनोमिनेटरमध्ये इंटू 2 करू, आणि हे 12 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर झाले 12 आणि 2 डिनोमिनेटरचे इंटू झाले, डिव्हिजनचे मल्टिप्लिकेशन इंटू 2. ओके, न्यूमिरेटरमध्ये गेले मल्टिप्लिकेशन फॉर्ममध्ये, आणि हा 12 न्यूमिरेटरचे डिव्हिजनमध्ये आले. अपॉन इज इक्वल टू काय राहिलं, फक्त QT. 12 डाऊन साईड आणि 2 अप साईडला गेले. ओके, आता पहा नाव सी दिस इज 2. ओके, 2 1s 2, 2 6 are 12. ओके, बेस का 6 1 6, 6 3 are 18. So 3 is equal to QT. It means QT is equal to 3. So this is the value of the QT. Understand? Okay. व्यवस्थित लिहून घ्या, समजून घ्या.